Ok, el verbo estar. Y como les dije, este verbo no es nuevo, ¿no? Hemos visto este verbo en la lección 1. Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias. Y en sus papeles pueden copiar. Estás y estoy. ¿No? ¿Y cómo se dice cómo estás? Hola, ¿cómo estás? How are you? ¿No? Or ¿cómo están ustedes? How are you doing? ¿No? Bien, gracias. Fácil, básico. También es importante incluir esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿No? Otra pregunta diferente. No, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en la clase de español, por ejemplo. Probablemente, ¿cómo se dice dónde estás tú? Where are you? ¿No? ¿Cómo estás? How are you? Pero ¿dónde estás? Where? Y por eso tenemos un lugar específico en la clase de español, por ejemplo. ¿Dónde estás tú a las 5 de la tarde? Yo estoy en casa a las 5. O algunos de ustedes están en sus trabajos o están en la biblioteca o están en un bar o están en la casa de su novio o lo que sea, ¿no? Diferentes lugares. Mi familia y yo estamos en casa a las 5, ¿no? ¿Y tú dónde estás a las 5? ¿Un voluntario? A las 5 yo estoy en casa. ¿Dónde están ustedes? A las 5. En clase. Muy bien. ¿Tienes clase a las 5 de la tarde? Sí. Oh, muy tarde. Muy tarde. Connor está o él está en clase, ¿no? A las 5 de la tarde. Muy bien. Okay, so, para resumir, it's an AR verb. Básicamente, estar is an AR verb, pero un poquito diferente. And estar really is only used with feelings and location to state how you feel and where you are. Always use the verb estar, okay? It's a rhyme on purpose because what does this verb really mean? This is how it's used. But what does estar even mean? Like, yo estoy bien, or Connor está en clase a las 5, Keaton? To be. Excelente. Muy bien. Have we seen any other verb so far that also means to be this semester? Ser. Muy bien, chicos. So oftentimes in Spanish, this is going to happen throughout your requirement. You're going to have two verbs that mean one thing in English. So this is when Spanish gets a little complicated because you have to know when to use each one. Do I use ser or do I use estar? And it's actually not really that tricky because as long as you remember how you feel and where you are, always use the verb estar. Everything else is there, pretty much. And you can apply that to 101, 102, 201, 202. If you major or minor in Spanish, it can get a little more complex, but you're good to go just knowing that. So how do you know when to use each one? Because ultimately you'll be doing this. You look after the blank. Bien. Bien's a feeling. Estar. Yo estoy bien. Yo estoy en clase. Estar. Everything else is there. So if it's like de donde blank two, you know it's eres because it's de donde. Eres versus donde estás. That's a tricky one. If you have that on the super site, if it's de donde, it's ser. Because that's asking you, when I ask you de donde eres, I'm asking you, where are you from? That little de is from. And that would distinguish origin versus location. ¿Dónde está mi teléfono? Or ¿dónde está Connor? A las 5, Connor está en clase. Now that's different, location versus origin. Okay, so it's really like an AR verb. These are our AR verb endings. Don't copy these down on your paper because
These are the AR endings that we saw in Página 38, no? These are verbos regulares, cantar, yo canto, or Ali canta y baila, ¿no? Pero estar es un poquitito diferente. Miren, estoy. So you still have our stem, EST, pero las formas son un poquitito diferentes, ¿no? La forma de yo es estoy. Tú estás, él, ellos, usted está, estamos, estáis, están. So what's different about these endings? Because they're very similar to regular AR verbs, but what's different? Accento, yeah, really tilde. In every form except for first person. So no accent or no tilde in nosotros, and no tilde in estoy. Yeah, exactly. No, estoy. No, es necesario. The nosotros one is the only one that's kind of hard to remember because it has the A. But all the other forms have an accent mark or a tilde, ¿no? Okay, y ahora pueden copiar las formas. So why do I make you copy usted and él and ella twice on your paper? If the ending is the same, why do you have to copy está twice here and twice with ustedes and ellas and ustedes? Why would I make you do that? What's the difference? Even though the verb conjugation is the same, that's great. The grammar is the same. Usted está en clase or él está en clase. It's the same thing. The verb is the same, but the meaning's different. Okay? So remember, and it's important to keep this clear when you do copy your forms down. Our yo, tú, él, ella, usted forms, these forms are all singular. These forms are all plural. So it's really important to keep that organized. To keep all these forms organized as singular and plural, so that it's easy to figure out who the subject is, especially if you're on the super site and it's like a dialogue or a question. Sometimes it's not very obvious. So just narrowing down process of elimination can be really helpful. But remember that these forms right here are first person. This is me and someone else talking, but tú and usted are second person, right? You, singular, or you plural, like y'all, okay? So that's why I like to keep them organized differently on the chart when we refer to them, because el, ella, and ellas are third person. We're talking about he, she, or them. So even though the grammar is the same, the meaning, the use es completamente diferente, ¿no? Okay. Bueno, entonces we talked about the difference between these forms, accent marks and la forma de yo. Y no vamos a hacer esta actividad porque con el verbo estar, how you feel and where you are, always use the verb estar. So we talked about donde, used with estar, de donde, with ser, okay, and then like Connor está en clase or yo estoy en casa, we see that little word en, which means in, and we know that's talking about location. But on the super site and on your test, final exam, and in future semesters, there's other words that refer to location that are menos obvias, no muy obvias. And there are preposiciones de lugar or location words. So en sus papeles, ustedes necesitan dibujar. Now, no necesitan ser artistas, no necesita ser perfecto. Por ejemplo, but you can indicate like una mesa básica, and this is like, I guess, a mochila. I don't know. You can just draw like a ball if you want. Una pelota. Para indicar dónde está la mochila, or we can change it to like la pelota. You can do de baseball, de tenis, de fútbol, la pelota, ¿no? Para indicar dónde está. Y tenemos al lado de. Por ejemplo, Miller está al lado de Ben. Or Olivia está al lado de Shannon. Keaton está al lado de Allie. Clark está al lado de Hunter. No? Al lado de.
está al lado de. ¿No? ¿Entienden? Al lado de. No es muy específico. It could be right or left. Al lado de in inglés is beside or next to. ¿No? So, estoy tratando de pensar. No recuerdo. City Bistro está al lado de Chick-fil-A, ¿no? Or FedEx está al lado de Clean Juice en la calle King, ¿ok? Pero tenemos lugares, preposiciones más específicas, ¿no? A la derecha de y a la izquierda de. Y no creo que están así, están en sus libros, perfecto. A la derecha de es más específico. Por ejemplo, Hunter está a la derecha de Clark y Clark está a la izquierda de Hunter para clarificar exactamente dónde está. ¿Cómo se dice a la derecha de en inglés? To the right of, and izquierda is simply left, no? Okay, chicos. Even though you're probably thinking, Profesita, we have all these words in English in our book. It's so much more effective to visualize the word or the idea with the word in Spanish. It's so much more effective to do that, to learn it with a picture rather than the English word. Because if you see the words in English, you're going to look at the words in English and then maybe the words in Spanish. But if you associate the concept, the visual, with the word, it truly, really does get absorbed in your brain quicker and more effectively. Okay. Otras palabras, preposiciones de lugar. Cerca de y lejos de. ¿No? California está lejos de Charleston. ¿No? San Francisco está muy lejos de Charleston. Pero Mount Pleasant está muy cerca de Charleston. ¿No? Or Greenville está cerca de Charleston, ¿no? Matt está lejos de Miller, pero Shannon está cerca de Matt. ¿Ok? ¿Entienden? Distancia, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice, without looking at your libro, cómo se dice cerca de? Close to or near, ¿no? Lejos de? Far, ¿no? Distancia, ¿ok? Ok, más. Delante de, detrás de. Delante de y detrás de. Por ejemplo, Alexa está delante de Maggie. Rose está detrás de Shannon. John está detrás de Oliver. Grant está delante de Katie. Sí, Katie. ¿Ok? Delante de, detrás de. ¿Cómo se dice delante de? In front of. La mochila está delante de la mesa. Detrás de? Behind. La mochila está detrás de la mesa. ¿No? Stern Center Gardens está detrás de Stern Center. Delante de, detrás de. Ok, más. Tenemos dos más. Encima de, debajo de. La mochila está encima de la mesa. La mochila está debajo de la mesa. ¿Cómo se dice encima de? On top of, ¿no? Y debajo de? Below, underneath, ¿no? Y chicos, aquí tenemos la mesa y la mochila. Entonces quiero clarificar una cosita. Por ejemplo, ¿dónde está la mochila? La mochila, y usamos el verbo estar. La mochila está singular encima de la mesa, ¿ok? De la mesa. Pero digamos que estamos hablando del libro, ¿no?
So let's say we were talking about the book. If the book was on like mi libro, or yeah, whatever. We could say like, if your book bag was on your book. La mochila está, singular, encima del libro. So with feminine nouns, de la, no problema. Pero con sustantivos masculinos, el libro, el lápiz, el bolígrafo, etc., we combine de plus el to get del. It's like a contraction. Del libro, del lápiz. Okay? So, en el supersitio probablemente hay actividades en que necesitan combinar de plus el. Bueno, no vamos, ya ustedes dibujan, entonces eso es todo. No vamos a hacer esta actividad en clase hoy porque tienen mucha práctica en el supersitio.